व्यक्ती आणि वल्लीमधले चितळे मास्तर म्हणजे एक आदर्श गुरु. शाळेतले विद्यार्थी आणि त्यांचे मास्तर यांच्यातलं अतूट नातं सांगणारी ही कथा. चला तर जाऊया चितळे मास्तर यांच्या वर्गात. वेलकम. आपलं स्वागत आहे वादच नाही मध्ये. मी विनीत अलुरकर, भूपाल लिमये आणि ध्रुव भाटे आपलं स्वागत करत आहेत. हॅलो, नमस्कार. हॅलो, नमस्कार. आजचा आपला विषय आहे पुलंचं कथाकथन, निवडक पुलं मधलं सिरीज मधलं चितळे मास्टर. आय थिंक चितळे मास्टर व्यक्ती आणि वल्ली मधलंच आहे. भूपाल, व्हॉट डू यू थिंक? आय एम नॉट शुअर. इज इट? बघावं लागेल मला, सॉरी, पण आय थिंक इट इज, मे बी नॉट. यु नो, आय रिमेंबर पहिल्यांदा मी चितळे मास्टर ऐकलं होतं आणि दिस वॉज वेन वी वर इन स्कूल. आणि त्याच्यानंतर मी ऐकलं बिगरी ते मॅट्रिक ऐकलं होतं. आणि बिगरी ते मॅट्रिक तेव्हा अजूनही ऑफिशियली रिलीज झालं नाही, कारण ते दूरदर्शनवरचं होतं. आणि पण माझ्या बाबांकडे रेकॉर्डिंग होतं. सो आय युज टू लिसन टू बिगरी ते मॅट्रिक. अँड बिगरी ते मॅट्रिक मध्ये दामले मास्टर म्हणून एक आहे. आणि दामले मास्टर इज स्टार्क ऑपोजिट टू चितळे मास्टर. सो आय वॉज लाईक ऑलवेज फॅसिनेटेड विथ दामले मास्टर टू. की चितळे मास्टर ऑब्विसली वॉज सो लवेबल अँड दामले मास्टर वॉज द ऍब्सोल्यूट विलन पुलंच्या लाईफ मधला. सो in fact, I didn't even know that it was बिगरी ते मॅट्रिक. It was called बिगरी ते मॅट्रिक. मला वाटलं त्याचं नाव दामले मास्टरच आहे. पण coming back to Chitale Master, I mean the whole essence of Chitale Master being strict in a way, hardcore old school as a teacher, orthodox माहिती काय पाठांतर म्हणा किंवा हे म्हणा, पण also so caring and loving, which is like and going way past the, म्हणजे काय म्हणतात, पास झाल्यानंतर सुद्धा सगळ्या स्टुडंट्स बरोबर रिलेशन आणि इन देअर लाईव्ह. अँड इट्स क्वाईट अमेझिंग दॅट ही हॅड दॅट sort of an impact on PuLA and that era. I mean, incredible. माझं स्वतःचं on a personal note, I think Dhruv knows it, and I think Bhupal has a fair idea that till my 7th it was, I would rather have skipped mentioning. I mean, I would still skip mentioning any of my teachers till I was pretty much in 8th. 13 वर्षाचं असेपर्यंत इट वॉज टोटली फॉरगेटेबल एक्सपिरियन्स फॉर मी. सो देर इज नो वन इवन क्लोज टू चितळे मास्टर इन माय लाईफ in the first 12 years, apart from maybe Meena teacher, I don't know, our principal. But I don't know about you guys. Do you have anyone so impactful? प्रश्न विचारला की फॉरगेटेबल फ्रॉम युअर साइड का इव्हन टीचर? I think mutually. The Vinny was pretty unforgettable. आताच एक जस्ट टू कम बॅक टू व्यक्ती आणि वल्ली मधलं आहे का? तर आमच्या रिसर्च टीमनी मला आता सांगितलं की ते आहे. आणि आमची रिसर्च टीम म्हणजे आम्ही. हो, नाही, तू म्हणलास तसं चितळे मास्तर खरंच एक पॅशनेट गुरुजी आहेत किंवा सर आहेत, की जे उगाच आपले पाट्या टाकत नाहीत शाळेत जाऊन. तुला माहिती आहे, असे 2 प्रकारचे शिक्षक आपल्याला पण लाभलेले आहेत, की जे तुला कळतं लगेच की अरे हे फक्त शिकवून जात आहेत, आणि काही जण ऍक्च्युअली रस घेत आहेत आणि मनापासून शिकवत आहेत तुला. तर आय थिंक ते मनापासून शिकवणारे आणि त्याचबरोबर क्लास इंटरेस्टिंग करणारे, या 2 फार त्यांच्या महत्वाच्या क्वालिटीज मला दिसतात ह्याच्यात. ध्रुव, तुला? Oh, and I wanted to pick up on Vinny's point about, why is it that it seems like, even in my case, before 8th standard or so, I don't have really strong recollections. I think part of it is also teachers keep changing, right? And in the story, PuLA himself talks about the changes from how you would have one teacher for maybe 5 or 6 or 7 years, and now we have a history teacher who we see every other year, maybe for a couple of years. So I think that dilution is one reason. But there are a few teachers, even from my 2nd or 3rd standard, I would say handful, like 3-4, who were like Chitale Master. In that I remember them. But I think it is more because they did something for me. They helped me do something outside of class, like give me some competition, help me go compete in some storytelling competition. And I remember those kinds of things. And that is one funny thing about this entire Chitale Master story. One interesting thing is that he does so many things. You don't get a sense of PuLA actually saying whether he was a good teacher or a bad teacher or an incompetent teacher.
this guy was just doing what needed to be done in as we understood teaching and given the technology and capabilities we had in those days. And he showed up every day and he did it. I think, and that's that line that you quote at the start, right? It is sort of symbolic of the chappal jizzing. Jizzing? That to me is that a new thing now? Is it jizzing? Okay. That is an English word too, but yeah. So I do have a few teachers like that, but not too many, 2 or 3. Yeah. I think a part of the appeal, or at least the just building on what you said, की ते मुलांना अतिशय ढ मुलं आणि अतिशय हुशार मुलं यांना ते घरी बोलून फुकट शिकवायचे. I think that pretty much that era we haven't seen. We are not born into that era, let's be honest, because we were there when the teachers, anything extra was always charged. And I don't mean it for a judgment on the teachers. I think it was the sign of the times, that although it was not as commercial as it is now, obviously. म्हणजे त्याच्यामध्ये पण म्हणजे असं नव्हतं की अगदी क्लायंट सारखे टीचर्स. आता म्हणजे क्लायंट सारखं थोडं वृत्ती आहे काही काही ठिकाणी, की अगदी म्हणजे मुलांना क्लायंट सारखं म्हणजे बिझनेस सारखं करतात. तर तसं नव्हतं तेवढं. पण सर्टनली मला आठवत नाही की कोणीतरी मला एक्स्ट्रा बोलवलंय. नॉट बिकॉज आय वॉजंट because I was not in the super हुशार category ever, but I don't remember that sort of happening with anyone, की कोणाला बोलून एक्स्ट्रा शिकवलंय कारण तो खूप हुशार आहे किंवा खूप ढ आहे. खूप ढ असेल तर शिव्या भरपूर मिळायच्या किंवा क्रिटिक खूप मिळायचं अनवॉन्टेड. पण सो आय थिंक दिस इज क्वाईट एक्सेप्शनल ॲज अ फॅक्ट दॅट PuLA says. There was one exception, Chakra sir, right? Of course, I think he would take classes and he would charge for that. But in addition to that, for those that were really into learning German, he would take a lot of time meeting you on the weekends at Max Miller Bhavan, or pushing you to go take extra courses and giving you all the forms to fill up. So I think nowadays, I'm hoping this is true. Not having kids that are growing up in the Indian system, but in US it is like that. It's not like the teacher asks you to come to their house and teach you, but the teacher is actively saying, "Oh, this kid has a flair for reading, so you need to go join this reading club that meets after school." Yeah, that is one difference I noticed. Yeah, so I mean, he was Chitale Master, and the funny thing about Chitale Master later on, not the funny, the interesting thing is की ते शोधून हाऊ ही इज इन टच. मला ते फार एक हे वाटतं की म्हणजे ते सगळ्यांच्या आयुष्यात आहेत आणि सगळे त्यांना हक्काने हे करतायत. त्यांना ते म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे, जे मुंबईत त्यांचे विद्यार्थी आहेत ते सगळे एकमेकांच्या थोडे टचमध्ये मास्टर आलेले आहेत. आणि मग तेव्हा लक्षात ठेवते, म्हणजे तेव्हा फोन नव्हते, पण जस्ट ह्याच्यावर की तू 7ला तुम्हाला घ्यायला येतो, आणि मग ते किती ते म्हणजे हक्काने लोकांकडे जायचं. आणि तो काळच तसा होता. पण इट इज नॉट जस्ट अबाउट चितळे मास्टर. आय थिंक तो जरा यू कॅन सी व्हॉट वॉज हॅपनिंग. लोकांना धरून होती, पकडून होती लोकांना. ती पूर्ण समाजच होता. म्हणजे अजून हे होता, छोट्या कम्युनिटी सारखं होतं सगळं. आणि आय थिंक ते मुंबईला म्हणजे की माझे कोण विद्यार्थी आहेत मुंबईला, कोण असतो, पुरुष आहे, मग हा आहे, मग ह्याच्याकडे जाऊ त्याच्याकडे जाऊ, त्याला गेला असं ते. आणि मग त्यांच्या बायकोला सुद्धा म्हणजे ते आय थिंक ते ऐकून जरा खूप छान वाटतं. म्हणजे आता काय म्हणजे इमोशनल होतं थोडं ऐकून. ते रिलेशनशिप फक्त शाळेपुरतं राहत नाही. कळलं मला की आता शाळा संपली आणि आता सर शाळेत आणि तुम्ही कुठेही असाल. आय थिंक केप्ट इन टच विथ इच अदर, मे बी पत्र लिहून किंवा फोन करून. राईट. कारण की त्यांना नाही तर अपडेट मिळणार कसे, त्या पण एक विषय. पण तेच म्हणून आपली त्यांचं जे संपत्ती होती ती विद्यार्थीच होते बाहेर गेलेले. राईट. त्यांच्यासाठी दॅट वॉज देअर संपत्ती. आणि ते प्राऊडली सांगतात सगळ्यांना, अरे हा आता इथे कलेक्टर झालेला आहे, हा इथे याच्याकडे गाडी मोठी आहे. आता त्यांना त्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये त्या मुलांचं ही इज फाइंडिंग हिज हॅपीनेस. येस, ॲब्सोल्युटली. असे लोक म्हणजे असे गुरु सापडणं पण रेअर आहे. आणि तेच मी म्हणतो की म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्या टीचरांना असं माहितीये की कोण काय करतंय. नॉट दॅट देवर म्हणजे तो आय थिंक तो काळ होता रे भूपा, म्हणजे मोर दॅन एनिथिंग एल्स ते जे. आणि परत तिथे नंबर ऑफ स्टुडंट्स लिमिटेड रे. ते म्हणतात ना आता म्हणजे ती पोट फुगल्यासारखी ती नदी झाली. कसे समज 3 बॅचेस असतील, कसली नावं आणि कोण काय करते काही झेपणार नाही कधीच. That's true. So everything was like a small family, small unit, and everyone knew everyone. आणि ते पण एक खूप छान आहे की ते पहाटेच्या मुहूर्ताला ते सांगतात की आता मी नाटकं बसवतोय. आणि ते पण चेंज. सो ही इज अडॅप्टिंग टू चेंज. दॅट इज
seen the landscape. And he's enjoying it. I mean, that bit he's enjoying, right? So नाटकाचा आणि in fact, PuLA is the one who's shocked. What the hell? मला पनिश केलं होतं त्यावेळेला. Correct. So I think that is nice की चितळे मास्टर has adapted ते म्हणजे आणि ते सगळं ओपन एअर थिएटर वगैरे. I mean that is, I mean in that sense it is really cool to see it also की म्हणजे ते चाललंय म्हणजे शाळा सुद्धा तशी प्रगती आहे म्हणजे दे आर नॉट फिक्सेटेड ऑन दोज आयडियाज ऑफ जस्ट पाठांतर आणि सिलेबस अँड सो फ्रॉम दॅट एंड ते परिवर्तन चालू आहे. दॅट चर्निंग इज हॅपनिंग. सो अँड त्यांची धडपड चालू आहे कारण ते अर्ध फंड त्यांना गोळा करायचं आहे ऑल दॅट. सो आणि सगळी मुलं शहराकडे पळालेत रे नंतर. ते पण दॅट इज ट्रू. गावात शिक्षण घेऊन कॉलेजेस सगळी पुणे मुंबई किंवा कोल्हापूर किंवा काय असेल तो पण एक त्यातला आहे पार्ट आहे. या आणि त्यांचं ध्येय त्यांनी सांगितलं की एकच आहे की सगळ्या मुलांना स्वच्छ करून बाहेर पाठवायचं, जगात पाठवायचं. ते पण एक फार सुंदर एक त्याच्याकडे वाटतं. बट आय थिंक दिस होल मुलांना हक्क आणि आपल्याकडे जे गुरु म्हणतात की म्हणजे गुरु ब्रह्मा जी आपण जी अजूनही ते स्तोत्र म्हणतात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू. त्याचे जे गुरु आहे तो गुरु हे कधीतरी म्हणजे इट इज इव्हन हायर दॅन द पेरेंट आपल्याकडे. म्हणजे दॅट इज वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम व्हॉट आय अंडरस्टँड की गुरु इज द वन हू गिव्स यू द डिरेक्शन अँड स्टफ. सो आय थिंक चितळे मास्टर इज ट्रुली यू कॅन सी द गुरु फ्रॉम दॅट एंड. यू कॅन सी दॅट म्हणजे ही पुट हिमसेल्फ अँड ही वॉज इन दॅट. तसे आता बाकीचं ते बऱ्यापैकी आता व्यवहारी झालेलं आहे परत म्हणजे तेवढ्या पुरतं. सो ते पण एक म्हणजे यू कॅन अंडरस्टँड वेअर द गुरु थिंग केम फ्रॉम की ते पूर्ण गुरु तुम्हाला आसरा देतो किंवा यू टेक refuge in your teacher, that sort of refuge thing is very, it will be happening I'm sure. म्हणजे अगदी नाही असं मी म्हणू शकत नाही पण आय वुड से द पुलं तसे म्हणजे नशीबवान होती ती जनरेशन की ते अनुभवलं त्यांनी. आणि हे चितळे मास्टर पण तू बघशील ना ते मुंबईत आलेत डोनेशन मागायला शाळेसाठी. ते काही स्वतःला काही हवंय किंवा त्यांच्या काही याच्यासाठी काही आले नाही. सो इव्हन दॅट शोज ही इज आणि हक्काने गेलेले आहेत की जिथे त्यांना माहिती आहे आणि त्यांचे विद्यार्थी मदत करतील त्यांना. आय मीन नाव जस्ट ट्राईंग टू फिगर आउट ऑब्वियसली इट विल बी व्हेरी इझी टू से की our time is not a good time because everything is, but I'm just thinking if this natural progression is also, and what was Chitale, let's put it like that, what was Chitale Master's family like? त्यांना मुलं होती का? I'm not sure. It's not mentioned. And and very very sort of an interesting thing, how a teacher, I think in a way he gives it away. PuLA Deshpande जेव्हा ते म्हणतात की चितळे मास्टर ते स्टोरी सांगतात की ते का झाले मास्टर, ते डेडिकेशन बघून त्यांच्या सरांचं डेडिकेशन बघून ते झाले. आणि इन अ वे इट्स लाईक सॉर्ट ऑफ ते ऑनरेबल प्रोफेशन कोट अनकोट ते जे एक होतं टीचिंग इज दॅट प्रोफेशन राईट. इट्स लाईक don't go for the money, it's not really a job, it has to be something about that. So I think he belonged to that clan. Correct. Where it was not about just a job and filling up your or burning your stove, keep your stove burning. So I think kutetari ती value system hoti when he took up that job. There was very conscious effort on his part. So that is what but आता तसं नाहीये. म्हणजे खूप सॅड सीन आहे. इनफॅक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आणलास तू की आपल्या इथे सहसा ही जी लेट्स से बी झालेली मुलं आहेत किंवा ज्यांनी इनफॅक्ट पीएचडी पण केला असेल किंवा काय, आपल्या इथे प्रोफेसर्सना जेवढं खरंच रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे ना ऍज अ प्रोफेशन म्हण किंवा ते खूप लिमिटेड आहे. आता कुठेतरी ते बदलायला लागलंय थोडंसं कारण की त्या काय काय आल्यात गव्हर्नमेंटच्या हे म्हणून. पण अरे आतापर्यंत ना असं म्हणायचं की ह्याला जॉब मिळाला नाही म्हणून आता हा शिक्षक झाला वगैरे, इतक्या लेवलचं पण पाहिलेलं आहे कॉलेजेस मधनं वगैरे. पण कुठेतरी तू जे म्हणतोयस की त्यावेळी त्यांना वाटायचं नाही मी शिक्षक बनतो. ते कुठेतरी आता काही ठिकाणी मला दिसतं की अरे ह्याला जॉब मिळाला म्हणून हा शिक्षक झालाय असं कुठेतरी त्याला दे आर लुक डाऊन अपॉन. राईट. खरं ते उलटं पाहिजे की अरे he's doing a noble work, teaching students and making their life successful. I heard this old and तसं I think sorry US मध्ये नसेल ह्याला ध्रुवला Dhruv is a professor, so I think he's the best. Yeah, I think professors are very well respected here. It's always, if you say you're a professor, everybody is very not envious, but there is some respect. Yes, that is true. But teachers, there's a lot of respect for teachers, but it hasn't translated into, salaries and all. And even
whereas I would say that the average professor in engineering and sciences does pretty okay financially as well as from a respect standpoint. But financially, definitely not the best profession. Like you would be better off making more money elsewhere in industry. So you're definitely doing it for other reasons. But teachers in the US system, I think half or more of the teachers are really passionate about what at least what I've seen so far, kindergarten, first grade. They are doing this work on the weekends. They are preparing for their classes to go to field trips वगैरे काहीतरी चालू असतं त्यांचं. Wow. It's not like they're doing this because they couldn't get something else, a better position. So I think I think that was true in even for us. You could tell that there were some teachers that were enjoying what they were doing, or and especially when you had class teachers that took a lot of pride in their class, right? And then when something good happened, you could see the pride was evident. When something bad happened, they seemed to be really hurt. There were teachers like that. Yeah, I think the classic teacher is the one. I mean, just from a teaching point of view, is ज्यांच्या क्लासमध्ये ऑटोमॅटिक सायलन्स होतो. The teacher who doesn't have to say की गप्प बसा or keep quiet. Right. Those are the teachers, they are a cut above the rest. They are the real deal. Where they don't have to say it and don't have to shout in order to discipline the class, and the class is quiet. So that is one pedigree when it comes to teaching. But I agree with you. Atwina, though I did criticize everything till 7th, 8, 9, 10 were the change years for me, because they were very good teachers, not just teaching wise, but they were teachers in the Chitale Master zone. They were really, they did care. And like Dhruv said, I mean, amji class teacher Mrs. Bhaskar, and for me Bagade ma'am, those two really were very sweet and very caring, and they were not just there for that 30-40 minutes. So from that angle, I hope for the children, कारण कसं आहे की त्या वयात कुठेतरी तुम्ही जोडायला बघता. तुम्ही कॉलेजमध्ये असलं ना, की कॉलेजमध्ये तुम्हाला मित्र आणि हे बाकी तुमची इकोसिस्टम, आणि कॉलेजमध्ये तसं वृक्षच असतं. जसं काय प्रोफेसर आपल्याकडे म्हणजे ऍटलीस्ट 11वी-12वी मध्ये म्हणतोय. आय डोंट नो अबाउट, वेल आय नेव्हर वेंट टू माय लॉ कॉलेज मच, सो आय एम रिअली नॉट अ टेस्ट केस, बट you guys did your bachelor's in science, both of you all engineering, and I think Books did it in science and computers. So I don't know how it is, but generally I'm guessing that it can never be like the school. The school is like another home, at that age, when you're in your teens, 12, 13, 14, you need someone who's taking care of you a little bit, who's disciplining you like a parent. So बरोबर आहे. आपण शाळेत पण जास्त घालवतो ना. वेळेस तू 11वी-12वी करतोस, परत टीचर्स बदलतात, परत तू सिनियर कॉलेजमध्ये जातोस, म्हणून तिथे पण एक मोठा फरक पडतो. आणि परत टीचर्स एक असतात ह्या शाळेतल्या, आणि तुझ्या बरोबरची तुझे मित्र बेसिकली, बरोबर, ते पण एक असे 10-12 वर्ष तुझ्यावर असतात. वेळेस 11वी-12वी कसं ते नवीन येतात आणि परत ते वेगळ्या ठिकाणी जातात. थोडंसं तो पण एक फरक पडतो की शाळा इज ऑलवेज स्पेशल. बरोबर म्हणतोस. And so I must say 8, 9, 10. I mean, now that I look back at it, there was a Chitale Master that was around us in the form of someone. So, and there were a lot of Damali Masters around too, but that is another time. I think when you are younger and you're going through first to 8th, 9th, 10th standard, you are the subject is a way, whatever subject you're learning, history, geography, English, it is a way to learn something about yourself, because you learn whether you like this or this is interesting. Hopefully you are able to find something that is interesting. But by the time you come to college, typically the what you are learning about yourself is secondary, and the subject becomes the focus. So at that point it matters less who is in the classroom, especially today when you can look up YouTube and read and access things much easier and learn about the subject if you are truly interested. But when you are younger, it is much more important to have that personal connection with your teachers. So yeah, and folks like Chitale Master are therefore very valuable. I think on a personal level, I've been you guys know I teach. That's my bread and butter, is teaching music, guitar and drums. And I don't know if it is a conscious effort, but I think it must be a bit conscious and bit. I almost never have just taught. And one of the things is always to talk to
to the student, and try to know him and crack jokes with the student, and because for me, first of all, this is a voluntary activity for the student. म्हणजे त्यांना काही गरज नाहीये काय त्यांना, it's they come on their own choice. So one of the things is that it has to be less formal and more interesting, and music is in general interesting, so it's like but I always remember the children whom I remember the most are also the ones I have most fun with, or are the sessions are most memorable. And like, for example, I have a student, Siddharth, with whom I played quite a bit, and he became a professional. Now he's in Canada. Me and Bhupal have played with him live, and me and Siddharth used to hang out for hours. Of course, this is before I got married, just discussing. फक्त गप्पा मारत बसायचो आम्ही, and he used to ask me questions, and he was also very peculiar guy. And there were three people, two other people, तो सोडून एक विहांग आणि अंकित म्हणून होते, आणि आम्ही अक्षरशः 3-4 तास बसायचो. क्लास 6ला संपायचा, आणि अक्षरशः 10 वाजेपर्यंत फक्त गप्पा मारत, all about music and just chatting and having fun. And those were the most rewarding relationships, I think, both ways. I must say, even for them, and they keep telling me how it, and they all became professional musicians, which is amazing. So from that end, I think it is important for that little more connect than the, म्हणजे ते जे एक वृत्ती ती आहे ना, ते की थोडं फक्त ते तेवढ्यापुरतं नाही, म्हणजे थोडं जास्त इंटरेस्ट. आणि I mean, from my, I don't know if it was because of Chitale Master. I'm pretty sure it wasn't, because this is a natural thing. It is beyond, and it has been happening. But I think the object of teaching, like you said, I mean, we can round this discussion up with what is teaching. एक मास्टरनी कसा असावा, की म्हणजे तर तो थोडा पेरेंटल रोल पण असला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे तुमचं टीचर कॅनॉट बी अ टोटल फ्रेंड. फ्रेंड इज अ फ्रेंड. टीचर कॅन बी फ्रेंडली. आय ऑलवेज से दॅट तुम्ही फ्रेंडली असणं वेगळं, पण टीचर कॅनॉट बी रिअली अ फ्रेंड. So he has to be kind of a motivator, come sort of a parental, come advisor, come actual content giver, and so it's kind of a full-fledged role आहे तो तसा. म्हणजे तू पाहिलंस तर, करायला गेलं तर. आहे ना, नक्कीच. म्हणजे त्याला ते आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो काय, फ्रेंड, फिलॉसॉफर अँड गाईड. हो, दॅट्स द अल्टिमेट क्लिशे. त्या ह्याच्यात तो जगलिंग करत बसायचा. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि आर्ट मध्ये तर ते आहेच सर. मी तू आर्ट शिकवतो जेव्हा तुम्ही म्युझिक किंवा आहे, की तिथे तुला तो कनेक्ट पहिले महत्वाचा आहे. करेक्ट, या. कारण की नाहीतर मग ते कनेक्ट नसेल तर ते सूर पलीकडे जाणारच नाहीत, आणि ते येणार पण नाहीत परत तुझ्याकडे. त्या 3-4 गोष्टी महत्वाच्या आहेत, की जिथे देर इज, तू त्याला आधी कम्फर्ट करतोस. दॅट्स द फ्रेंडली पार्ट इन दॅट. राईट. आणि मग बेसिकली मग तिथे तुझा मग तत्वज्ञ, म्हणजे तुझं ते मग गायडन्स. आणि मग गायडन्स झाल्यावर मग ती फिलॉसॉफी लार्जर, की हे तू आता का शिकतोयस, किंवा तुला काय करायचंय. राईट. The context of what we're doing, like Dhruv says, the context of what is happening, around in your life. Why is this? I think that's a very nice discussion. 3-step, very nice view of what I'm doing. It makes me परत खूप माझ्या feel very good. रिसर्च करून, आणि so on that note, ask Dhruv if he has anything to add. Dhruv, do you have anything to add? We always no, Chitale Master, for one, the entire story is very relatable, because we've all been through school, right? And that makes this a really special one. It's very easy to relate to this and get a feel for how things used to be. Yeah, I think I will just say one thing, that in the 3 or 4, it's funny, I also started teaching the guitar for a while, actually slightly before you did, Vineet. But I never enjoyed it, because to me, I never had the patience to figure out why somebody needed to be taught how to play an instrument. I was like, if you don't like this enough, if you're not passionate about this enough, I don't want to teach you. And every student I would meet was sent there because they wanted to, their parents told them to go, or there was like, without giving it too much thought, they were showing up for lessons. And I never liked that either. So I wish I was your student, Vineet. That would have been a lot of fun. But I think that is the most treasurable part for both student and teacher, is when it goes beyond the subject and it is a relationship.
where the subject is the context or the background for a relationship, a reason to have this relationship. It comes down to time, a lot of it is, can you invest time in people as opposed to, writing code, making a product, machining something, whatever it is. Here, the person is the product, and you have to give that person your time and attention. Yeah, well said. I think that is the crux of it. Are you interested in the person? Are you willing to invest time? And not willing as in, is it it has to come natural to you also. It has to come, yeah. You have to feel resonance with that. Yep. Like most things that click, you don't have to explain why. You just know. करेक्ट. सो ऑन दॅट नोट, तुम्ही चितळे मास्टर ऐकलं नसेल तर जरूर ऐका आणि आम्हाला कळवा तुम्हाला पॉडकास्ट कसा आवडला, तुम्हाला चितळे मास्टर कसं आवडलं, तुम्हाला कुठलाही कॉमेंट फीडबॅक द्यायचा असेल तर जरूर द्या. वादच नाही मध्ये आज एवढंच, आणि आम्ही परत येऊ तुमच्याबरोबर फॉर अनदर एपिसोड. टिल देन, बाय बाय. बाय बाय. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही है,